¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos a mi canal. Antes de comenzar con el video, solo quiero informarles que desde ahora los videos que suba serán de este estilo y tendrán mi voz y mi opinión de fondo dependiendo de lo que trate el video. Esto es ya que YouTube se rehúsa a monetizar mi canal a menos de que yo diga o dé mi opinión o mi reacción a los podcasts que subo. Dicho esto, espero seguir recibiendo su apoyo ya que subtitular estos videos toma algo de tiempo y ahora tener que incrustar mi voz en ellos será más trabajo. No solo daré mi opinión en base al tema del video que suba, sino que también trataré de explicar todas las dudas que tengan acerca de los videos que suba. Dejando esto a un lado, muchas gracias por ver el video y sin más que decir, empecemos con la reacción del día de hoy. El video de hoy trata sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres en cuanto a ser infiel se trata. Recuerden que no se trata de estar o no de acuerdo con el video, más bien se trata de aceptar los hechos. También recuerden que este podcast habla utilizando generalizaciones. Por ende, no se puede debatir usando la excepción de la regla. Otra cosa que quisiera agregar es que estoy algo enfermo de la garganta. Así que si me escuchan algo mormado es por esta razón. Dejando dicho esto, empecemos. When women have standards, 6 feet tall, making a certain amount of money, I want them to be attractive, confident, whatever, no one bats an eye. It's considered preferences. If I say I don't want a woman that's fat, obnoxious, masculine, or a hoe, people are going to shame me and say, how dare you? You're a misogynist. That's the difference, ladies. That's the real talk difference. How dare you? Female standards are what you considered preferences. Male standards are considered discrimination. I agree with you. And that is why people love this show, because I say what men wish they can say, but if you talk like this, you get canceled. We've been banned off TikTok 6 times. I get death threats from feminists every single day. It is what it is. If I got to tell the truth, I'll do it for guys, because no guy wants to feel slighted and pay full price for something that's been used, man. And that's what marriage is. That's what a serious relationship is. That's how men quantify relationships in their head. Básicamente, lo que Myron está diciendo es que, en general, la sociedad no tiende a criticar a las mujeres por sus gustos. Sin embargo, si un hombre tiene ciertos gustos, la mayoría de veces, este es criticado por ello. Continuemos. So, did you have some, Kat? I was just gonna say, what about a promiscuous guy? Like, a woman can't be promiscuous, but has any of these ladies have been with a promiscuous guy? I'm going to use a quote, and you guys can take it how you want. A key that opens many locks is a master key. A lock that opens to any key is a shitty lock. Men and women are not the same. We're extremely different. A man that has sex with a lot of women has to bring value. We can go around the table. All of you guys described your certain guy. That is a small percentage of men. If a man has sex with a lot of women, I know by default he has to bring a lot to the table because women are sexually selective. But if a woman has sex with a lot of men, I know she doesn't have value because men are not sexually selective. That's the difference why men can be promiscuous and women can't. Damn. Ether. I don't make the rules. I just report them. Esto es lo que sucede cuando el doble moral no les beneficia a las mujeres. Aquí Cap, la mujer de pelo negro, hace la típica pregunta. ¿Por qué si los hombres tienen la capacidad de ser infieles, por qué no también las mujeres? La diferencia, como dijo Myron, es simple. Un hombre para ser infiel necesita algún tipo de valor porque las mujeres son selectivas por naturaleza. Los hombres, la mayoría, podemos meternos con cualquier mujer y nos metemos lo sentimental y eso es porque está en nuestra biología. Déjenme saber si están de acuerdo con el comentario de Myron de que si una llave abre muchas puertas es considerada una llave maestra, pero si un candado se abre con cualquier llave es considerado un candado inútil. Continuemos. It's not fair that you guys can get into nightclubs for free. It's not fair that you guys can sell feet pictures on OnlyFans and make $10,000 a month. It's not fair that once I inseminate inside you, I lose all reproductive rights. Life isn't fair. It is what it is. But this is one of the few privileges that men have over women where they can have sex with a lot of women. But here's the difference though. There's checks and balances. It's hard for men to have sex with a lot of women. As a matter of fact, only about... Not when you're my ex. Okay. Well, He made it very easy, and there was no standards there. Okay, Kat, how much money did your ex make? Not a lot. How much did No, he make? he definitely was over 6 figures. Okay. How tall was he? 5'10". Okay. So he made about $100,000 a year, so 5'10"? Yeah. Okay. Just off of those two parameters alone, I'm not even going into if is he in shape or whatever it is. Or that game. man is within like the top 6% of men.
Even if he ugly, they still gonna give him Gucci. And here's the thing. Here's the thing that women don't understand. The reality is this: a very small percentage of men are having sex with the majority of the women. Yep. About 10 to 20% of the guys are fucking about 90% of the girls. It is what it is. Aquí lo que las mujeres batallan mucho para entender, ya que usan una métrica femenina para analizar la infidelidad de un hombre, es que un hombre que mida 1.80 y gane más de $100,000 al año, que equivale a aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos al año, es un hombre escaso. Ellas piensan que estos hombres están por todos lados porque son los hombres con los que ellas deciden acostarse. Esto es porque son los hombres que ellas biológicamente prefieren. Ellas no se acuerdan del otro 90% de hombres allá afuera. Para ellas, esos hombres ni existen. Aquí, esta mujer puso de ejemplo a su ex como si su ex no fuera uno de estos hombres del 10%. Es por eso que digo que estas mujeres no son capaces de entender que el 10% de hombres se están acostando con el 80% de mujeres. Continuemos. That is why, what I said before, if a man has sex with a lot of girls, he inherently has value to some degree. Smashing girls is social proof to some level, but a girl smashing a lot of dudes destroys her value. That's the difference. Yeah. So even though you're saying, my guy had sex with a lot of girls, that's irrelevant because he's a small percentage of men, and it proves my point even further that men, it's tough for them to get sex. So if he does, he's bringing value to some degree. And also, Yeah, but, like, those guys what making 400K or 500K a year, I guarantee you, they're banging hella girls, and you're never gonna be the only one. Never. That's why I But told you earlier, if what you if- deal with a guy like that, you're gonna have to share him. What if it came Can you to talk like, into the mic, please? I'm sorry. You know what? Honestly, I'm not even gonna get. I don't even want to get into this. I was gonna go like deep into our relationship. Sure, go and, ahead. Like, no, it's honestly not Okay, even worth all right. it. All right. But I'm just gonna say, like, if he's flying out to like another state to fuck a bitch that he met on a fetish website, like that's a different story. Like, you got many girls in your circle in your state. Like, you don't need to be going out of your way to go fuck a girl that you met online for some crazy fetish. We gotta stay on the topic at hand. The topic at hand is why can men fuck girls and a lot of girls and still have value, and women can't fuck a lot of dudes and have value. You're proving my point even further. Your ex had options in his own state to include outside of his immediate geographic area. So that proves my point even further that he has a larger pool of female candidates because of his status. Aquí la mujer nuevamente intenta evadir el hecho de que los hombres escasos pueden obtener varias mujeres al decir que su ex tuvo que volar a otro estado para que otra mujer cumpliera sus deseos carnales. Eso, aunque ella no se haya dado cuenta, da más credibilidad a Myron, ya que esos hombres no solo tienen a las mujeres de su alrededor, pero también a las mujeres de las redes sociales. Continuemos con la parte final. Yeah, I didn't know that this was a confessional in Catholic Church. Yeah, like, goddamn. like the fact is the fact. Men that can have sex with a lot of women are far and few between. Women that have sex with a lot of men, it's easy. So, Super chat. Como lo dijo al final Myron, para las mujeres el obtener sexo es algo muy sencillo. Por ende, no se puede respetar. Es así de simple. Y con esto, llegamos al final de este video. Déjenme saber, por favor, si les gustó este tipo de video, ya que este es el tipo de video que puedo realizar para poder monetizar mi canal. Estoy abierto a opiniones y críticas. Por favor, díganme de qué otros temas les gustaría que suba en cuanto a mujeres se trata. Y si tienen alguna sugerencia de cómo les gustaría que subiera mis siguientes videos, por favor, coméntenlo. Este video fue corto, pero lo hice así porque fue para hacer una prueba para ver si aceptarían videos como este. Si veo que obtengo más apoyo, empezaré a subir videos más y más largos de este podcast, entre otros shows entretenidos y subtitulados al español. Así que por favor apóyenme dándole un like al video y suscribiéndose a mi canal. De esa forma obtengo más motivación para seguir haciendo estos videos. Saludos y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.